So I'm smelling a rat. Na ndio reason nimekuja let the cat out of the bag. Unajua paka alipotoka panya alipata freedom of movement. Na ukidhani ni Tom and Jerry, your sense of humor ina need improvement. Kenya, the land of greatness, iko in a great mess. Thirst ya damu ni real. Human flesh, kwa ma vultures ni basic need. If it bleeds, it leads. So Mr. Murderer, ninapo kuandikia hii memo, wenzangu wako kwenye street demos chanting, stop the killings. 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 Damn. That's one boring song I no longer wish to sing. Na mbona kwa TV itwe news yet ni the same old thing, eti haki iwe ngao na mlinzi na umefanya maisha yetu iwe fupi kuliko ya nzi. Bendera ya Kenya iko in tatters. Margin ya color red kwenye flag inazidi kuexpand huku ya white ikidecrease. Unity na peace ni terms hazipatikani kwenye dictionary yetu. Senseless killings, blood flow haiwezi stop hata tushike hem ya garment ya Yesu. So Mr. Murderer, najua nimekuwa nuisance na hizi words zangu hata ni useless. Najua I'm just a dog barking at flying birds. My tantrums are vague, emotions zangu ni fake. Najua you got nothing to lose, but hebu for a moment nieke in your shoes niweze kuelewa mbona uko na urge ya kushed blood. Kindly shed some light. Yours faithfully, Mr. Common Mwananchi, aka the sacrificial lamb. So dear Mr. Common Mwananchi, aka the sacrificial lamb, hebu hacha complain and let me explain mbona tuko na urge ya kushed blood. You see, we live in a cold world na tuko willing kuwatupa kwenye moto ndio sisi tupate joto. This is a concrete jungle. You either adapt or die. You either eat or be eaten. Hii ni vita kati ya Kili versus Misuli. You either beat somebody or get beaten. You must be armed to the teeth. You either bite or get beaten. Hapa tunakuwa mentored na pythons na cobra. Best student hii class anaitwa Nyancha. Na si unajua dog is a man's best friend. So utaexpectaje tuache hii biting culture. Na by the way ukiniita tena Mr. Murderer itakuwa ni muadhara. Don't be so forgetful. Don't be so ungrateful. Of course we are here for you. Of course you tender lamb, come and sit on my lap. Come for a little hug and maybe a pat on the back, but usisahau pia tumebeba visu just in case you need a little stab on the back, cause mpaka lini mtashinda mkiparticipate kwenye hizi street protest ni kama mko walking contest. Mpaka lini mtashinda mkibeba hizi posters and banners, banner. Where are your manners ati? Ukildo huko anboya. Oh yeah, si tulifoma commission of inquiry. That's right, hata sisi bado tunangoja report. Nawe chunga, venye unaongea mwili yako inaweza kutwa kwenye kwari. Ama pia tunaweza kudeport. Unakumbuka Miguna? That's right. Kama unawashwa pia tunaweza kusaidia kujikuna. And come again. What about Pio Gama Pinto? My people, let me make this straight and simple. Na hii hapa ni confidential info. You see, the evolution theory is just a conspiracy theory, because unlike you normal human beings, sisi hatuku evolve from apes. Sisi ni aliens from outer space. Tuli evolve from vampires. Ni vile tu tumevaa attires ya ngozi ya binadamu. Staple meal yetu ni damu. Ndio maana tuko na hamu ya kusuck human blood. In fact, wengine wetu wali evolve from kupe. So nipe ni kupe. Scratch my back and I'll bite your back. Na nikifeel thirsty then I'll call you back. But don't you dare turn your back on me. Yours faithfully, Mr. Vampire. So dear Mr. Vampire, thank you for replying my letter even though umejaza na satire. Lakini ukumbuke damu ya Stephen the Martyr ina flow kwenye yangu mishipa. So kifa yezi nitisha. Hapana, inaniongeza tu motisha. We are free birds escaping your cages. Pen yangu ina rewrite the wrongs kwenye hizi blank pages. Na hata ikitake ages, the truth has to be told. We have to be bold. By the time we are done, it won't be a sight to behold. Naongea with authority because I'm the voice of the silent majority. Yours faithfully, Mr. Common Mwananchi, aka the sacrificial lamb. So dear Mr. Common Mwananchi, aka the sacrificial lamb. Umesema
Voice of majority. The voice of majority is never proof of justice. Hata umesema damu ya Stephen the Martyr inaflow kwenye yako mishipa. Lucifer, pewe sifa. I think nafaa kuwa a taste of your blood. Usijai onja hiyo brand. Mr. Vampire, I hate you. Period. You're just a low-life satanic idiot. Mr. Common Mwananchi. Just because uko na freedom of speech, haimaanishi utakuwa na freedom after speech. Nimekupa kamba refu uchezee, but ushaanza kutai note ya kujinyonga. Unaniforce ni kushow my true colors, yet mimi ni kinyonga. Well, here's the clue. Niko na roho nyeusi, effect za melanin na nicotine. Na chunga hiyo kichwa yako inazokoto kwenye guillotine. Mr. Vampire, you're just a son of a bitch mwenye nafaka tuekatu ya tupo kwenye ditch. Mr. Common Mwananchi. Mr. Common Mwananchi. Have you been this stupid since you were born, ama this is just a recent development? You see, Mr. Vampire, Mr. Common Mwananchi. Skiza. Kwani umemeza mama wa ploti? You talk too much. Hizi tantrums zako zinafanya ni feel dizzy. So expect ni reply hita kataka saa hizi. It won't be that easy. And anyway, I'm a soldier, and a soldier has no time to argue with civilians. Mr. Vampire, what type of soldier kills women and children? What type of soldiers attacks the helpless and the defenseless? Mr. Vampire, Mr. Common Mwananchi, Mr. Common Mwananchi. Of course I attack the helpless and the defenseless because I'm a vampire. I need blood to survive, and they're the easier targets. And what do you expect? That marks the end of episode 1. Episode 2, next Poetic. Life beneath the morning star, Atagora